الحضور الكريم، يا أهلا وسهلا بكم مجددا. يسعدنا كثيرا بعد الكلمات الافتتاحية والجلسة الافتتاحية أن ننتقل بكم إلى الجلسة العلمية. فيسعدني أن أطلب من السيدة رباب النسائي أن تتفضل، وهي خبيرة في العلاقات العامة بالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، فلتتفضل مشكورة. كلمتها حول الشباب الألماني والعالم الإسلامي، فلتتفضل مشكورة. Dear Your Excellency, Dr. Al-Malik, Mr. Al-Yazidi, and dear Your Excellency, Mr. Dölger, I'm very happy and thankful to be able to participate on this very special and festive occasion and to witness this very important cooperation which takes place. When I was asked to talk about the German youth and the Muslim youth in Germany and the link to the Islamic world, I decided to take on a more personal and creative approach to it, to be able to express my experiences but also my thoughts about it. So I wrote a poem for a better understanding and to a plea for a common humanity. It is called Search for a Homeland. The meaning of being requires attentive seeing, telling stories and listening, and the light we shine onto things that unite us, showing simple emotions that we have in common, like longing and love. So let me tell you about a part of me, a story of my parents who fled to Germany, escaping from the civil war in Lebanon in the 80s, seeking security. It is a story that resembles those of many who encounter pain, hope, love, and grief, and simply wish for a place where they can be. So this speech actually holds a piece of you and me. My grandmother at the parting of my mother is left with a heavy heart. For a future in uncertain distance, a soon reunion remains denied. A life with perspective is what my parents long for. The decision is made, one last goodbye. My grandmother's tears never dry. At the same time, a spirit of optimism in Germany, their new home country, with scenes from the civil war in Lebanon still burned into their minds painfully. The Berlin Wall is falling. People are now united who were once separated in agony. People unite for the call for freedom, peace, and unity. An eternal paradox for the refugees, my parents, who are still missing their own families. After 12 years, my mother and grandmother reunite in Lebanon. They fall into each other's arms again. Everyone embraces. But their faces are marked with traces. Every wrinkle tells their stories. In all that time, they were separated from each other. Sadness spreads for the loss of possible shared memories and experiences, to be able to land in safe places. Instead, life in the diaspora tells of sorrow and coldness, having to find your way in a foreign place, abroad, where some people meet you with harsh words, not knowing the culture and the language, like the two seas that meet but remain separate. The only thing that remains for them is God, raising their hands according to His command, reciting the call to prayer, Allahu Akbar, the only hope in times of need. But what Muslims call the sound of peace is for others the beginning of a proclamation with which terror appears. Although everyone is in need of love and kindness, the heads rub on insanity through images and news that cause fears and negativity, letting every second person in Germany believe Islam means dangerosity. The answer seems so near. A word and an encounter can dissolve what was once so full of fear. But certainly, close where there's darkness, there's also light. People who make us feel at home and enable possibilities in life. They now know boundaries in thinking and pave the way too. Otherwise, I wouldn't be speaking to you. Migrants raised their children with their best conscience, who learn to love both cultures and carry them in their hearts.
Not few of them graduated from schools with top grades and go their own ways, study, have children, and never stop learning as everyone else. But who decides who's integrated, who deserves to be part of Germany? Millions of migrants spent decades in this country, rebuilding it from the ashes of the Second World War, working hard till the economy is on soar. Their achievements and needs were not recognized properly, so the struggle continues for a secure residency. But more guest workers and foreigners turned into German citizens, immigrants and their families influencing society on all levels. Second-generation descendants calling it their home as well. But belonging cannot take root and bloom until equal access to resources is guaranteed for all. Otherwise, social inequality and exclusion take over and causes unequal access to education, healthcare, and positions of power. The reality is segregated cities reinforced by structural racism, where discrimination takes place and getting a job or a flat is determined by your ethnicity, color of your skin, or religion. Only a society in which people, regardless of their origin and social status of their parents, enjoy the best possible education by creating equal circumstances can be a flourishing civilization with all its advantages. But the circle continues. Wars, refugees, losses, again, new faces, new places, but same story, revealing the racist culture of migratory. Inducing more hate by having someone to blame for one's own political failures of responding to people's needs and claims. Far-right extremists now gain support all over Europe, being on top of the game, destroying society within the democratic frame. So it is up to politicians and organizations to tame the inflamed state and not to take on the rhetoric of the far right, but to navigate through crisis and respond sanely to complaints. Otherwise, fears take over and lead to the rise of hate crimes, while the scale of the problems have been downplayed for decades, affecting the daily lives of migrants who are filled with sorrow, where it feels like being shunted between one world and the other, while our identity is painted as mosaics with different colors. But a stale discourse prevails of how to get accepted, and here you don't belong, but where's room for the question of where I'm actually from? A God-given soul, if used with dignity, aspiring a deeper sense of community, defining my counterpart as part of a greater unity, and eternalize the values of peace, freedom, and equality that we share in our common humanity. Even Goethe, one of the greatest poets in the world, understood the richness that each culture holds, drawing inspiration from Hafiz, the Persian poet, with whom he established a deep spiritual bond. In his West-Eastern Diwan, he praises the creation as one and wrote, "God is the Orient, God is the Occident, northern and southern lands repose in the peace of his hands." As God himself calls the people to meet and complement each other. In Surah Al-Hujarat, verse 13, it is declared, "We made you into nations and tribes so that you may get to know one another." An exchange and mutual understanding is indeed desired, deepening and developing one's own soul further, with people from different backgrounds and belief we ought to discover, and recognize the common bond that holds the human family together. Why then not build bridges between Occident and Orient, like the House of One in Berlin or the Abrahamic Family House in Abu Dhabi, which serves as an interreligious dialogue community, showing respect, representing tolerance and diversity, as well as in my neighborhood in the center of Berlin, where they are playing classical Arabic music with Western beats on the open street. It is like with music, in which the composition is carried by every tone. Just as in each individual, the story contributes to the greater whole and makes us realize the uniqueness that each of us holds, and that it is in the end love and hope that calls everyone home. Thank you.
نعطي الكلمة للسيد عبد الصمد اليزيدي، وهو المدير العام للمعهد الألماني للحوار والتفاهم، فليتفضل مشكورا. وعنوان مداخلته المواطنة وسؤال الهوية في السياق الأوروبي، ألمانيا نموذجا، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. توحشناكم. نرحب بالتحاق معالي الوزير الباكستاني معنا في القاعة. عنونت لهذه المداخلة بما يلي: المواطنة وسؤال الهوية في السياق الأوروبي، ألمانيا نموذجاً. يعتبر مفهوم المواطنة مفهوم حديث، لكنه يعبر في ذات الوقت عن محتوى ومعنى تراث بشري قديم. حاولت من خلاله المجتمعات المختلفة التكيف تحت مظلة واحدة من الحقوق والواجبات دون تجاهل الهويات المختلفة، سواء كانت دينية أو إثنية، ومع احترام خصوصيتها والتوفيق بين مشتركاتها. وقد واجه هذا المفهوم في معظم سياقاته التاريخية والجغرافية تحديات كبرى، كان ولا يزال في مقدمتها ترسيخ هذا المفهوم في مجتمع متعدد الهويات، سواء كانت هويات ثقافية أو هويات دينية. والأخيرة هي على قمة التحديات التي تواجه دولة المواطنة، كون الدين هو أحد أقوى المكونات الإنسانية في جل الثقافات. وقد تبدو المواطنة للوهلة الأولى قضية بسيطة للغاية، لكنها كانت ولا تزال موضوعاً حيوياً مطروحاً للنقاش لأسباب متعددة تأتي على رأسها الأسباب السياسية والدينية والاجتماعية. وانطلاقاً من ذلك سأتناول في كلمتي نقطتين هامتين في هذا السياق: النظرة الإسلامية لمفهوم المواطنة، ثم تعاطي السياق الأكاديمي في ألمانيا معه. أولاً، النظرة الإسلامية للمفهوم. من المعروف أن أول عقد للمواطنة شهده التاريخ الإسلامي هو دستور المدينة أو وثيقة المدينة، التي كتبها نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى يثرب، التي نورها الله بهجرة رسول الله إليه. ومن هذه الوثيقة التاريخية الذي يعتبر أول دستور وأول ميثاق للتعايش عرفه التاريخ، انبثقت مواثيق من العالم الإسلامي حديثة، على رأسها وثيقة مكة المكرمة التي ترجمناها في مؤسسة مواطنة إلى اللغة الألمانية كي يستفيد منها عموم المواطنين الألمان. وكذلك بيان مراكش الذي كان هو نتيجة مؤتمر دولي نظم في مراكش في عام 2016 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي نظم من طرف وزارة الأوقاف المغربية ومنتدى أبو ظبي للسلم الذي يترأسه معالي الشيخ عبد الله بن بية. وهذه الوثيقة كذلك قمنا معا مع الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا إلى ترجمتها إلى اللغة الألمانية. وهنا نرجع إلى ما تقوم به الإيسيسكو، هو هذا التواصل. ونحن من خلال هذه المؤسسة الرائدة نريد أن نجعل هذه المواثيق هي كذلك محل نقاش ومدارسة بيننا. ليس فقط بهدف تنظيم الحقوق والواجبات، ولكن ليضع قواعد ومبادئ، بل مجموعة قيمية عامة تضمن مساواة المؤمنين واليهود جميعا في عقد من المواطنة، لا يتجاهل الدين ولا يحتكر حقيقته. هذا النموذج التاريخي الإسلامي أثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الدين تمكن يوما
تمكن ذات يوم من ترسيخ مفهوم المواطنة اجتماعيا وحمايته سياسيا. فالأمر خاضع إذن لتصورات المجتمع الفاعل دينيا وسياسيا حول مفاهيم التكامل والتشارك والمسؤولية. واستقراء لآيات القرآن الكريم التي تتصل بفكرة المواطنة، أجد أن هذه الفكرة تقوم على 3 مبادئ تأسيسية لا محيد عنها لتطبيق وترسيخ مفهوم المواطنة القديم في محتواه المعاصر في اصطلاحه، وهي مبادئ حرية العقيدة وتفويض الحساب عليها لله تعالى، وعموم الدعوة القرآنية للتعايش بين معتنقي الأديان. حرية العقيدة أولاً، أقر القرآن الكريم مبدأ حرية الإنسان في اختيار معتقده، والملاحظ في الخطاب القرآني أنه لم يقر هذا المبدأ بشكل مباشر، بل عن طريق تحريم المفهوم المناقض للحرية وهو الإكراه، فإكراه الناس على الخروج من دينهم أمر حرمه الله تحريما قاطعا في قوله لا إكراه في الدين. بل وتساءل الله سبحانه وتعالى متعجبا في خطابه لنبي الله صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مسلمين؟ سورة يونس. وانطلاقا من تحريم الإكراه، يؤكد القرآن أن الحرية في اختيار الدين حق، والإسلام ينظر إلى الحقوق من زاوية المكلف بها لا من زاوية المطالب بها. ويأتي في مقدمة تلك الحقوق أداء الشعائر الدينية والاحتفال بالأعياد، وقبل كل ذلك الحق في حماية النفس والأهل والعرض والمال ودور العبادة. وقد استند الفقهاء في ذلك إلى مرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونضيف إلى ذلك الكتب المقدسة لهؤلاء المؤمنين أن لا تحرق وأن لا تدنس. رسخت لهذه الحقوق ومهدت لوضعها بعد ذلك في سياق فقهي تشريعي، الأمر الذي أدى إلى اعتبار حق حرية العقيدة على رأس الحقوق الإنسانية التي أقرها الدين الإسلامي. أحد القواعد الإسلامية المؤسسة لفكرة المواطنة هو التأكيد على أنه لا يحق لأي سلطة دنيوية أن تحاسب الأفراد على إيمانهم بعقيدة لا تؤمن بها هذه السلطة، أيا كانت دينية أو سياسية. ويؤكد هنا القرآن على أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الحكم الفاصل يوم القيامة بين جميع الطوائف الدينية، فالله يؤكد أن ليس لأحد أن ينصب نفسه حكما على معتنقي الأديان الأخرى. وهناك آية في سورة الحج تؤكد ذلك. المرء الذي يعني أن التنوع الديني في حد ذاته سنة الله وإرادته التي أكدها في قوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. عمومية مبدأ التعايش. المبدأ الثالث والمتمم حتما لكلا المبدئين السابقين هو استقلال قضية الانتماء العقدي أو الديني عن قضية التعايش بين الناس جميعا. فقد وضعت سورة الممتحنة ما أطلق عليها العلماء دستور العلاقة بين المسلمين وغيرهم، في سياق أشار فيه القرآن الكريم على وجوب البر والقسط لكل من سالم المسلمين في دينهم وديارهم أيا كان معتقده. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والمراد هنا كما أورد الطبري جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم، فلم يخصص به بعضا دون بعض. ومفهوم القسط هنا هو ذروة الحكمة الإلهية في هذه الرؤية القرآنية التي ذهبت لأبعد مدى في سورة المائدة، فأكدت أنه لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يدفعنكم أن أظهر قوم عداوتهم لكم أن تكونوا ظالمين. وقد تعلم المسلمون في عهد النبوي تطبيق هذا العدل المطلق تطبيقا عمليا في قصة اليهودي الذي اتهم ظلما في سرقة الذرة، فأنزل الله سبحانه وتعالى 7 آيات بينات يحذر فيها من الجنوح للظلم اتجاه هذا اليهودي. بدأت بقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، واكتملت ومن يكسب خطيئة
أو إثما ثم يرم بها بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ونحن إذا لاحظنا الآن حتى نربط هذا الكلام بالواقع، إذا لاحظنا ما هي ردود الفعل للمسلمين الذين تم استفزازهم من خلال حرق القرآن، نراها أنها في مجملها ردود فعل حضارية، ردود فعل في إطار ما يسمح به القانون، لأننا لا يجب أن نواجه الإساءة بالإساءة، ورسولنا قدوة في ذلك. أريد أن أعرج على موضوع الدراسات الإسلامية وأربط ذلك بقيم المواطنة. مجال الدراسات الإسلامية في ألمانيا نموذج حي لتعزيز مبدأ التعايش وترسيخ قيم المواطنة. فكما يعلم القارئ فإن الاستشراق الألماني له تاريخ طويل في الاهتمام باللغة العربية والدراسات الدينية، وكان يشوب أهدافه الكثير من علامات الاستفهام، لا سيما وأنه كان يخدم في بعض جنباته شكلا من أشكال الاستعمار، حتى وإن كان السياق الألماني لم يطله هذا الاتهام كباقي السياقات الأوروبية الأخرى. ويمثل ما كتبه الدكتور إدوارد سعيد في كتابه الشهير حول الاستشراق في هذا الشأن مدخلا جيدا لفهم هذا السياق. اقتربت الحضارة الألمانية ومناهج الدراسات الإسلامية في أواخر النصف الثاني من القرن الماضي خطوة نحو التعايش مع المسلمين وعلومهم وتاريخهم، فأنشأت المعاهد المعروفة باسم معاهد الدراسات الإسلامية والعربية، والتي انتشرت على مدار أكثر من نصف قرن في معظم الجامعات الألمانية، لتقدم دراسات متخصصة في العلوم الإسلامية وتقدم صورة إسلامية أقرب للموضوعية عن تلك التي قدمتها معاهد الاستشراق القديمة. أما الخطوة التي أعتبرها تاريخية، الخطوة التاريخية التي أعتبرها نموذجاً رائداً لتطبيق فكرة المواطنة على المستوى العلمي، هي ما تمثل في قرار الحكومة الفيدرالية الألمانية من خلال وزارة التعليم والبحث بتأسيس معاهد أصول الدين الإسلامي في 7 جامعات حكومية الآن في ألمانيا، وهي جامعة بادربورن، برلين، مünster، أوسنابروك، فرانكفورت، إيرلانغن وتوبيغن، وذلك على غرار كليات اللاهوت المسيحية، وانطلاقا من المساواة بين المسلمين وغيرهم من الطوائف الدينية في مجال الدراسات العلمية الأكاديمية، حيث تم توفير الدعم من خلال الأساتذة الباحثين والمجموعات الأكاديمية الشابة، وهم جميعا مسلمون معنيون بتدريس ودراسة العلوم الإسلامية على أساس عقدي. ونحن نعتبر أن إنشاء هذه المعاهد في ألمانيا كما أشرت على المستوى السياسة الأكاديمية تطبيقاً عملياً لمبدأ المواطنة الذي يقره الدستور الألماني. والدستور الألماني هنا تسمحوا لي بإشادة أعتبره أنه من أرقى الدساتير في مجال التعاون بين مؤسسة الدولة والمؤسسة الدينية، حيث مهما أنه دستور علماني إلا أنه يقر نوعاً من التشاركية بين المؤسسة الدولة والمؤسسة الدينية. فنجد على أن الدستور الألماني يقر في أحد بنوده بحق تعليم التربية الدينية أيا كانت هذا الدين، ويجعل المسؤولة عن مقررات التعليم هي المؤسسة الدينية وليست الدولة، بينما الدولة في هذا الإطار هي المسؤولة على إيجاد البنية التحتية وتمويل المدارس وكذلك أجور الأساتذة. إذ أن الهدف من إنشاء هذه المعاهد للأساتذة الألمان المسلمين هو تخريج معلمين للدين الإسلامي وأئمة للعمل في المساجد، وذلك لمواجهة استقدام هذه الفئات من الخارج ممن لا يجيدون اللغة الألمانية وليسوا على دراية كافية بالثقافة والتاريخ الألماني. لأننا نرى بأن بالخصوص الإمام والمرشد الدينية يجب أن يكون لها حضور في المجتمع التي تؤدي فيه هذا المهام. لا يمكن أن نستورد ثقافات وأن نقحمها في ثقافة ألمانية، إنما يكون هنا دور المؤسسات الدينية مع المؤسسات الدولية لتكوين محلي يراعي هذه المقاربة.
وأود أن ألفت الانتباه هنا إلى أن هذه المعاهد لا تعنى بتدريس العلوم الإسلامية الأصيلة فحسب كالفقه وأصوله والتفسير ومناهجه وعلم الحديث ومصطلحه والأديان ومقارنتها، بل تتطرق أيضا إلى كثير من المواضيع أو الموضوعات التي لا تنفك عن مفهوم المواطنة، مثل محاربة التطرف وخطاب الكراهية، ومسألة الاندماج وسؤال الحجاب الشرعي للمرأة، ودروس السباحة المختلطة في المدارس التي يتعلم فيها المسلمون. كل هذه الموضوعات فرضت نفسها على ساحة البحث العلمي في جميع المعاهد التي تعنى بدراسة الشؤون الإسلامية، بل إن جائحة كورونا التي دفعت أساتذة العلوم الطبيعية في ألمانيا إلى البحث عن علاج فرضت نفسها أيضا على ساحة البحث العلمي الإسلامي لطرح تساؤلات حول دور الإسلام والمسلمين في التغليب على الجائحة، وكذلك ما تأثير ظهور هذه الجائحة على تطبيق بعض التعاليم الإسلامية. هذه الأمور كلها تعنى على المستوى الإداري والدستوري، تعني على المستوى الإداري والدستوري تشاركية، وتعني على مستوى إدماج المسلمين ومجالسهم المستقلة تعايش، وكلاهما يحقق نوعا إيجابيا للمواطنة التي نتحدث عنها اليوم، ليس فقط حول تعريفها كما تراها العلوم الإسلامية، ولكن أيضا حول كون هذه العلوم في بلد غربي جزء من مفهوم المواطنة. فالمواطن المسلم في ألمانيا مطالب أن يعتز بوطنه واللغة الرسمية له، ويخدمه ذلك الوطن بحيوية ونشاط، بنفس القدرة وذات العزيمة التي تدفعه للاعتزاز بالقيم الدينية المكتسبة من عقيدته. هذا الواجب الديني الوطني المشابه بصورة كبيرة للممارسة التي قام بها حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، عندما أعطى للمجتمع المتعدد حقه في المساواة والعدل، ترسيخا للمواطنة الشاملة بما لا ينال من عقيدته الدينية. وهذا هو الطريق الذي نعتبره طريقا وحيدا لأن يكون الإسلام جزءا من المجتمع الألماني فعليا. وشكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا السيد عبد الصمد اليزيدي. والكلمة الآن للدكتور محمد شريف، وهو خبير بقطاع العلوم بالإيسيسكو، فليتفضل مشكورا. فنص مداخلته التعاون العلمي بين ألمانيا والعالم الإسلامي، فليتفضل. Ladies and gentlemen, very good morning, Excellencies, respectable guests, and Honorable Minister, the Ambassador of Pakistan, the Excellency Ambassador of Germany. Very good noon, and thank you very much for giving me this platform to give the input about the scientific cooperation of Germany and the Islamic world. You know, as per the concept note in my hand, it is said the relationship between the Islamic world and European continent has been a significant episode of civilizational interaction that has spanned over 1,000 years. It has been marked by the major international achievements which have had a remarkable impact on the human system. Amidst these interactions, the relationship between Islamic world and Germany stands out as a unique model resulting from distinct historical factors. Now, as of my updates, the scientific cooperation between Germany and the Islamic world has been already well established and ongoing in various fields of research and academia. I would like to stress on some key aspects of the cooperation between Germany and the Islamic world, which I have seen and I have experienced over the long years of my stay in Germany. This science, technology, and innovation, the cooperation of Germany usually grows through research collaborations, exchange programs, joint conferences and workshops, scholarships and grants, cultural understanding and language programs,
technical and industrial partnership. In addition to academic collaborations, involve the joint ventures, research, and developing initiatives and technology transfer. And lastly, but not least, international organizations play the important roles in these scientific corporations like ICESCO, UNESCO, and other educational organizations. It is important to note that the landscape of scientific cooperation of Germany and the Muslim world is continuously evolving, and new collaborations and initiatives are emerging. Before we talk about the scientific cooperation of the Germany with different countries or around the world, there are 4 key factors which we have to understand, that how the Federal Ministry of Education and Research of Germany is putting efforts on. For example, who are the performers? What are the funding sources? And how the objectives, what are the objectives and how they are being fulfilled? What are the instruments which are being used to get these objectives performed and done? You know, this is just little figures, maybe it can be less or more. 133 universities are there in Germany. 133 universities, 246 the universities of applied sciences, which are called Fachhochschulen, 135 the private colleges, 68 other academies and sciences. In addition to the institutions abroad like German Historical Institute in London, Rome, Paris, and Moscow. So these are the things which we need to understand, that who are the performers. So performers in Germany are the universities and the research institutes. Can I have my next slide, please? So the performers, as I mentioned, that are the universities and the research organizations. You see in the slide, maybe it is a little bit smaller, but I won't really stress on this slide. There are 4 big players which I believe, and I'm sure that the Excellency, the German ambassador, will agree with me, these are the backbone of the research and the scientific cooperation of the Germany around the globe. Leibniz organization, established in 1990, has 96 institutes throughout the Germany, and where 20,000 employees are working, and 50% basic and the 50% applied research is going on in this institute. This spends like $2 billion US dollars every year on research, the basic research and applied research, 50-50. Max Planck Institute is the second big key player in the scientific cooperation of the Germany, established in 1911, and 23,000 people work there. Among them, 15,000 are the scientists and engineers. This institute has produced 33, now it's 34 Nobel laureates since its establishment. Spends like $3+ billion US dollars on this research. And another one is Helmholtz Association, the largest German research institution with 18 research institutes, 38,000 people work, and mostly they are the scientists, and spend $6 billion. So I started and I said, we need to see that what are the performers, who are the performers, what are the objectives, what are the instruments they are being used. Now, and then they have the funding partners. Who are the funding partners? The funding partner is always, should be the governments, and you see in Germany is the BMBF, which is the Federal Ministry of Education and Research. And this point is very much interesting for my Honorable Minister of the Federal Education and the Vocational Training of Pakistan. The mobility
Resources are provided by the AAD. This is German academic exchange service, which spends like $500 million every year for the mobility of the researchers between or among the countries in Germany and others. Interestingly, there is a tertiary education, sir, Excellency. Tertiary education system, which is largely a state-funded system, entertains around 2.8 million students every year. So if we dive down a little more into the international cooperation strategy of SDA, of Federal Ministry of Education and Research, we find 5 objectives. I don't need to read these 5 objectives. These are the excellence through cooperation, just strengthening the German development of research and innovation, etc., etc. But last is very important, which is overcoming the global challenges together. The German education system or scientific cooperation is taking not only the challenge this challenge is for us, but all the challenges in the global, around the globe, they think these are the challenges collectively we are facing or the humanity is facing. What are the instruments? The last point I would like to make here, what is the instrument? They are doing this scientific cooperation through unilateral, bilateral, and trilateral model. If I can explain in a minute, just consider that this is a graph. This is a plot. So value added value of the cooperation, and then the degree of the cooperation. And you will see that it starts from the exchange of the information, then comes the exchange of the projects and the strategic partnership, which makes this plot the linear going up. So strengthening the scientific cluster with the scientists, which is going to create the confidence also around the world among the scientists. This is the 4 points which I started, and I mentioned that we need to see that who are the performers, what are the instruments, what are the funding partners, and how the objectives or what instruments they are accomplished. Now, there is a huge the scientific cooperation of Germany with the Islamic world. I want to just mention few we have already, we have gone across. For example, Entrepreneurial University was established to support the higher education institution in Tunisia, German Jordanian University, German University in Cairo, where 14,000 students have been graduated with the bachelor degrees so far and 250 PhDs. Then there are several others, like in Palestine is there in Dar al-Khalima, then is a Hochschule, Nuremberg, Al-Quds, Al-Najah. Then Erfurt University has many collaborative projects with the University of Koslek in Lebanon, the double degree programs. Young Cities Energy Project, Tehran. Now, I didn't talk about that Germany has a long-standing scientific cooperation with Pakistan. I would like to mention just three the key scientific cooperations. I go back to 2007, 2008. I took one of the professors of the Germany, Professor Peter Langer. He's a very well-known professor in Germany, to Pakistan, and then we made a tour to the whole of the Pakistan. Professor Rahil is witness, and then we went to the ComSat. This cooperation started, and trust me, 70 people so far have been graduated from this group with their PhDs in chemistry and related fields. And now, more than 50, they are the full professors and performing their beautiful and wonderful scientific collaboration. University of Siegen is another example of the internationalization or international cooperation, scientific cooperation. There are many, the University of Dortmund, then Nuremberg, Kassel, University of München, but these are the universities which are my alma mater also.
So there are, at this point, the 16,000 students are in the university. 13.8% are the students who come from the Muslim countries or Islamic world. You see, so this is how the scientific cooperation is going on. The professor started with 200 publications. Now the more than 1,000 publications with 60, 70 patents are there, which came from the talent. The people came from the Syria, from Iraq, from Nigeria, from Tajikistan. These are the people who were studying with me. And then it is interesting to share with you that at one time, at same time, we were 22 PhD students with professor. Normally, sometimes the professors have only 2 or 3 PhDs in their whole of life. So this is the talent which the talent pool, I would say, that Germany is getting, and also giving it back to the countries. I would ask or request to go to my next slide, please. I would like to suggest the cooperation areas where the Germany is as a leading and very strong. For example, sustainable and renewable energy, in robotics, in AI-related the areas, and now the Chat GPT also. The last year we visited the Ministry of Economy and the Ministry of the Education and Research with one of the directors, the Kasa Hamami, and we had a very good the communication. Also, I want to mention here the last year in 2021, Excellency signed an agreement with the Leibniz Association, and then we were offered the several scholarships. So it becomes like 300 scholarships every year, which is partially funded by the Leibniz and also partially funded by our member states. So this is a step we are trying to go into this scientific cooperation. We are trying, and we will be trying our best to strengthen this cooperation. Now, when I was doing, I want to have the last slide, please. Just last. Once I asked my boss that how to have the good catalyst. So he said that never ever give up. And then he said, you have to kiss many frogs to find your prince. So this is the strategy. I would say that we should keep on kissing the frogs, and then we will find the right frog and the right collaboration. And this is what that was the things I wanted to discuss with you. Thank you so much for the patience.